السلام عليكم ورحمة الله. My dear students، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. دلوقتي مع Unit 3 The Future of Books. بتكلم عن مستقبل الكتب. Choose the correct answer. Number 1. My mother has a special space for cutting vegetables. طيب عندها special ايه بتقطع بيه الفيجيتابلز؟ هل هو هامر شاكوش، gadget آلة من آلات المطبخ، instrument أداة، budget ميزانية؟ طبعا the right answer is gadget. يبقى أنا عندي gadget for cutting food or vegetables. يبقى the right answer is B. Number 2. Ali is really space about his university course. He can't wait for the beginning of the term. طب علي is ايه؟ keen ما تاخدش about، keen معناها شغوف. interested ما تاخدش كمان about لأنها بتاخد in. enthusiastic متحمس، تمام، يبقى enthusiastic about. يبقى the right answer في number 2 C. طبعا available مش هتنفع، available معناها متاح. Number 3. I'm going to space some information from the internet for my school project. تمام، اللي هي upload يرفع، ولا download يحمل، ولا load يعبئ، ولا unload يفضي حمولة؟ طبعا the right answer here أنا عايز أحمل بعض المعلومات from the internet، يبقى download. so the right answer is B. يبقى download from اهي underline اهي زي ما قدامكم. طيب لو from دي كانت to يبقى upload some information to the internet، يرفع يبقى upload to، لكن download ايه from. طيب 4. My television picture is really clear. That television picture is really clear. You have an enormous عندك enormous A screen، B monitor، C mirror، D window. طبعا صورة التلفزيون واضحة، يبقى you have an enormous screen، ودي جملة مهمة جدا. يبقى the right answer is A screen. 5. This novel is not spaced as an ebook yet, but you will be able to get it next year. القصة مش A valuable قيمة، B available متاحة، C valid صالح، D availability إتاحة. طبعا the right answer هنا B is available. تمام، معناها مش هتكون متاحة حتى كذا. 6. The best thing about A or an space is that you can easily carry it and read it at any time. طب أفضل حاجة في A desk، مثلا أقدر أحمله بس ما أقدرش أقراه at any time. paper bag ولا في الكتاب، small book. C cardboard. D encyclopedia. طبعا the right answer here is B paper bag. و paper bag معناها a small book اللي انت ممكن تقراه at any time. 7. My father is a football space. He plays and watches it on TV whenever he can.
بابايا فوتبول ايه؟ enthusiastic enthusiasm enthusiastically. طبعا انا محتاج هنا النون. فين النون؟ اللي هو enthusiast، متحمس لكرة القدم. E 8 sentence 8. Her brother hasn't shown any space for any sport of any kind. هو لم يظهر أي A enthusiastic، B enthusiast، C enthusiasm، D enthusiastically. طبعا أخوها hasn't shown any enthusiasm، C أي حماس أي تحمس. تمام، يبقى the right answer C. 9. The play is very popular. مسرحية مشهورة. You had better check the space of tickets. Valid. B possibility. C availability. D available. طبعا you had better check the يبقى availability، وجود التذاكر أو إتاحة التذاكر من عدمها. ايه الفرق بين availability و available؟ طبعا availability دي الاسم النون، و available دي الفيرب الصفة. أنا آسف يا ولاد، دي الادجكتيف اللي هي ايه available. طيب أنا الرايت أنسر ايه هي؟ availability. 10. I wanted to complain to the manager of the shop but he was A expired، منتهي الصلاحية. B unavailable غير متاح. C unbelievable لا يمكن تصديقه. D available متاح طبعا. هو كان عايز يشتكي المدير بس المدير ما كانش متاح. كلمة but معناها ولكن. he was unavailable. يعني ايه unavailable؟ غير متاح. 11 جملة مهمة جدا. 11 today يومين دول paper plastic and glass can all be space. A recycled، B replaced، C regained، D replayed. طبعا the right answer is A recycled. الحاجات دي كلها ممكن تعاد تدويرها، والجملة دي اتكررت ثانوية عامة أكتر من مرة قبل كده. Now let's move to sentence 12. Before you can cook these beans، قبل ما تطبخ البينز الفول، you have to space them for 3 hours. تعمل لهم ايه لمدة 3 ساعات؟ A water، B feed، C soak، D bleach. طبعا عندي أنا the right answer is yes very good soak. تنقع الفول لمدة 3 ساعات قبل ايه؟ قبل الطهي. طيب 13. The story is an interesting space of fact and fiction. الستوري عبارة عن interesting ايه؟ mixture encyclopedia collection. طبعا the story is an interesting. B mixture مزيج بين الفاكت والفيكشن، الحقيقة والايه والخيال. 14. You can space white shirts to keep them looking clean. أعمل ايه الوايت شيرتس؟ A bleach أبيضهم، C make، B make، C press يضغط، D recycle يعيد تدويرهم. طبعا the right answer is A bleach يبيضهم بمسحه أو بأي حاجة. طيب 15. Space can hold a lot of information and are small enough to carry in your pocket. تحمل معلومات بسيطة صغيرة أقدر أشيلها in my pocket في جيوبك. A computers لا طبعا. B encyclopedia سوى ما ينفعش كتاب كبير. C CD rooms الCD rooms yeah very good number C.
CD-ROMs. So the right answer is C, CD-ROMs. طبعا اللابتوبس مش هينفع. 16. Ali is really space about all kinds of sport. He loves playing and watching it. طب علي A. Interested. B. Active. C. Enthusiastic. احنا قلنا طبعا بتاخد preposition about هي كلمة enthusiastic about. متحمس ليه اللي هي C. 17. Some people space their teeth so that they look very white and shiny. يعملوا للتيث أسنانهم soak ينقعوها. B. bleach يبيضوها. Yes, very good. عشان كده بتبدو ايه white and shiny. bleach. 18. The computers in the library does not work so they are going to space it. مش بيشتغل يبقى زي هيعملوا لي reduce يقللوا replace يستبدلوا download upload. طبعا the right answer is replace it. مش بيشتغل يبقى replace it هيعدلوه. عادل loves windsurfing. He's very space about the sport. Enjoyable, enthusiastic, excellent, D. efficient. طبعا the right answer is enthusiastic about. متحمس ليه. 24. To turn the computer on, you must press this. A. buzzer. B. basket. C. battery. D. button. طبعا the right answer is A. هتشغل الكمبيوتر ده يبقى you must press this button. زرار. 25. My sister loves swimming. تحب السباحة. She's very space about the sport. Enjoyable, enthusiastic متحمسة, excellent ممتازة, و efficient ذات كفاءة. طبعا the right answer here is enthusiastic about. متحمسة لي. 26. My first computer doesn't work. ما كانش شغال. So they sent me A. replace. B. replacement. C. replaced. D. replacing. طبعا the right answer is they sent me a replacement. بعتولي البديل. طبعا عندي a و an و some و any الحاجات دي كلها بتطلب بعدها nouns. تمام. ايه الفرق بين replace و replacement؟ replace دي verb هستبدل. replacement بديل استبدال. طيب يبقى هنا النون replacement. أنا محتاج دي. 27. The air is cleaner now because there has been a space in the use of cars. الهواء نضيف ليه؟ في هل هو production إنتاج reduction قلة protection حماية prevention منع. طبعا الهواء بقى نضيف لأن في إيه بي reduction قلة في استخدام الإيه الكارز. reduction قلة. 28. My exam results were نتائج امتحاني كانت space to my brothers لأخويا they were almost the same تقريبا نفسها. هل هي compared مقارنة أو مشابهة attached ملحقة confused compelled. لا طبعا the right answer is compared. تشابه تضاهي درجات أخويا لأنها كانت هي the same. 29. The salary they offered us الراتب اللي كانوا مقدموهم عرضوه علينا space كان space to that of a trainee doctor. هذه نفس الراتب اللي هو كان بياخده طبيب متدرب. so I refused to take the job. رفضت اخد الجوب. هل هي collective ولا comparable؟ the right answer is comparable مشابه. 30. Stricter speed limit enforcement has spaced the number of car accident. تحكمات صارمة للسرعة
has space the number of car in accident. عايز يقول قللت حوادث السيارات. هل هي replaced استبدلت positioned أوقفت recycled reduced. the right answer is D reduced. طيب دلوقتي خلصنا من 30 sentences على ال vocabulary. في unit 3 the future of books احنا بندرس فيها ال future tenses كلها، أزمنة ال future. عندي future simple، عندي future continuous، عندي future perfect. هنتدرب كمان على ال different ways for the future. that's will plus infinitive, be going to plus infinitive, present continuous to express future, and present simple also to express a future. يا مسهل. let's start على grammar. number 1 don't be late. the bus at exactly 10 o'clock. A leaves. B going to leave. C has left. D left. طبعا the right answer يا ولاد هنا كل مواعيد البابليك ترانسبورت بتاخد present simple للتعبير عن future. فين ال present simple هنا؟ leaves ستغادر. تمام. طيب يبقى لو انا فاهم القاعدة ان مواعيد افلام السينما، public transport، وسائل النقل العام، وسائل المواصلات العامة زي الترين، زي الباص، زي البلين، فيلمز اوف سينماز، فوتبول ماتشز، الحاجات دي كلها بيجي معاها present simple للتعبير عن future. يبقى هنا the right answer is leaves. 2 a lot of people are waiting for the museum to open. ناس كتير منتظرة. it space busy there today. ينفع ده يكون تنبؤ with evidence، prediction with evidence، تنبؤ مع دليل. طب ايه الدليل؟ a lot of people waiting. طيب يبقى انا هاخد هنا ايه؟ هل هي is being A، B was، C is gonna be، D has been. طبعا هو ده طبعا انا محتاج زمن future، والشكل الوحيد او الفورم اللي ينفع هنا is gonna be، وده بسميه prediction with evidence، تنبؤ مع دليل. انا بتنبأ ان اليوم هيبقى مزدحم. ايه الدليل؟ ايه الدليل عندي؟ a lot of people waiting، ناس كتير منتظرة قدام الميوزيوم، المتحف. 3 it's very hot in the house. I space on the air conditioner. I'm turning. I turn. I'll turn. I'm gonna turn. طبعا هنا المفروض C، وده بسميه quick decision. هو حاسس بالحر. I will turn the air conditioning. okay. يبقى will turn عشان ده quick decision. 4 we can't use classroom 5 tomorrow because they space the walls. ليه ما نقدرش نستخدم classroom كذا tomorrow؟ ليه؟ لأن tomorrow هيكونوا بيعملوا حاجة، يعني certain actions. طب paint، B will have painted، C are painting، D will paint. طبعا the right answer is are painting. ليه؟ كده خلاص يعني an action which is arranged. احنا مش هنقدر نستخدم الكلاس بكرة. ليه؟ they are painting it أو they are painting the walls. هما بيدهنوا الحيطان بتاعته. present continuous to express future arrangement يبقى are painting. خدوا بالكم كمان إن ال present continuous expresses future arrangement with appointed time، وقت محدد. لما يجيب لي appointed time ده next Monday tomorrow، يبقى ده كده الاكشن ايه اكيد هيحصل، يبقى present continuous. fine. the mechanic space repairing your car by the end of the week. عندي by period of time the end of the week في نهاية السنتنس اهو. دي بتحتاج معاها هل هي will finish ولا B will have finished ولا C will be finishing ولا D is finishing. طبعا لما الاقي عندي by وفترة زمنية في النهاية كده او في الاول by plus period of time، اخد معاها will have plus PP will have finished. الميكانيكي هيكون خلص تصليح السيارة قبل نهاية الايه الاسبوع. number 6 نفس فكرة الجملة اللي فاتت. by this time tomorrow my father to England.
في الوقت ده بكرة أو قبل حلول الوقت ده بكرة by فترة زمنية أهو. يبقى my father A will fly, B would fly, C will have flown هيكون سافر بالطيارة, D flies. طبعا the right answer is C will have flown. الشولات مهمة جدا الجملة اللي فاتت دي. by period of time يجي معاها will have plus PB إذا كانت جملتي active, will have been plus PB إذا كانت جملتي passive. 7. Your bags look heavy. شنطتك تقيلة. I you to carry them. Will be helped. ما ينفعش. I'm helping. ما ينفعش. Help. ما ينفعش. دي will help. ده بسميه offer. Very good. I'll help you to carry them. ده عرض. Will help. 8. The teacher says that we space relative clothes next week. هو مرتب له بقى اهو. هو بيرتب ان هو هيدرس الريلاتيف كلوز. ده مائر الوصل. عبارات الوصل هو which next week. طيب احنا قلنا هنا arrangement for actions in the future with appointed time. يبقى في الحالة دي هاخد أنا gonna to study. طبعا ما ينفعش gonna to من غير am with or. study present simple ما ينفعش. are studying. Yeah, very good. are studying. The present continuous to express future. 9. My grandfather spaced 70 on his next birthday. ده كده هيكون عنده 70 في next birthday اللي جاي. يبقى هنا future fact. يبقى A is being. now will be. yes, very good. will be لأن will plus infinitive expresses future fact. حقيقة مستقبلية. وإخبار السن طبعا حقيقة مستقبلية. يبقى will be. 10. At 10 o'clock tomorrow I on a train to Aswan. هنا بقى عندي at 10 o'clock at و period of time فترة زمنية مستقبلية. هل باخد travel will have traveled هكون سافرت, going to travel will be traveling. طبعا اما اجي اقول at period of time في الفيوتشر او in period of time في الفيوتشر باخد معاها will be زائد ing. will be plus ing يبقى will be traveling هكون مسافر. دي 11. When Ali goes to America next month لما يروح أمريكا الشهر اللي جاي he to 4 of the world's continents هيكون زار 4 من قارات العالم. has been will go will have been will be going will have been. طبعا the right answer is will have been. يبقى بوصوله كذا برضو هنا when فترة زمنية أو period of time في الفيوتشر. بس خدوا بالكم لازم الجملة تكون تدي المينينج ده. هو عايز يقول لما يسافر لما يكمل رحلته في أمريكا الشهر الجاي يبقى he will have been to 4 of the world هيكون سافر 4 من قارات العالم. 12. It is 35 degrees and it's only 7 a.m. درجة الحرارة 35 ولسه الصبح. It stays very hot today. Was gonna be is being will be. طبعا هنا prediction with evidence 35 درجة ولسه الصبح يبقى is gonna be. يبقى كده something is about to happen حاجة على وشك الحدوث is gonna be. 13. Experts think that Cairo space by more than 500,000 people next year. طبعا expert think بيتوقعوا يبقى ده prediction تنبؤ بس without evidence بدون دليل. طيب A will grow, B is gonna grow, C grows will have grown. طبعا the right answer is A will grow وده بسميه prediction without evidence. 14. Our last lesson space at 2 o'clock this afternoon finishes the present simple.
هاي الدروس time table. 15 there are a lot of people in the room. ناس كتير في الغرفة. it difficult to find a chair. هنا أنا بتنبأ مع دليل، بتنبأ إنه صعب إن نلاقي كرسي. يبقى it is ولا will be ولا is gonna be ولا will have been. طبعا the right answer is going to be. evidence a lot of people في الروم. طيب 16 look there is a sandstorm. في عاصفة. I space the window. I close. I'm gonna close. I'm closing the window. طبعا هنا quick decision هاخد will close the window. 17 there are no clouds in the sky today. مفيش سحب. I think that it space very hot. is gonna be, will be, is being, is. مفيش سحب يبقى أنا كده ده prediction with evidence كمان، يبقى is gonna be very hot. بتوقع إن الجو هيكون حر النهاردة. مفيش عندي evidence. في عندي evidence لأن مفيش clouds. مفيش clouds ده دليل على إن إيه هتكون حرارة. يبقى هنا A is gonna be. 18 next year my grandfather space 70 years old. 70 years old. طبعا ده prediction. ده future fact. is gonna be, will be, going to be, is. طبعا the right answer is will be. هيكون عنده 17 سنة. وطبعا الفيوتشر فاكت دايما تيجي معاها will plus infinitive. هي فيوتشر فاكت هيكون عنده 75 سنة. خلاص اخبار العمر ده حقيقة. يبقى will زائد المصدر. 19 we married next month. would you like to come to the wedding. احنا هنتجوز الشهر اللي جاي. يبقى هنا arrangement حدث الجواز arrangement. يبقى the right answer is be are getting. 20 I predict that in the future mobile phones space much smaller. تنبؤ في دليل. A are gonna be, B will be, C will have been, D are. طبعا the right answer is will be عشان ده prediction with no evidence. 21 by 10 o'clock tonight. بحلول 10 الليلة دي. I space all my homework. A will finish, B will have finished. Yes, very good. will have finished. هكون خلصت. قلنا by فترة زمنية يبقى will have plus BB. 22 at 1 o'clock tomorrow. الساعة 1 بكرة. I lunch with my friends. برضه هنا احنا قلنا in فترة زمنية يبقى will be ing. will eat, will have eaten, will be eating. Yeah, very good. will be eating. هكون ايه بتناول الغداء مع أصدقائي. وده اسمه future continuous. 23 I think it space be hot tomorrow. أعتقد إن الجو هيكون حر بكرة. is ولا is going to be ولا will be ولا going to. طبعا the right answer is will be. هيكون the prediction with no evidence. by the end of the next year. قبل نهاية السنة اللي جاية. the government برضه by خدوا بالكم by فترة زمنية اللي هي by the end of next year. the government space a new school in the village. will build, will have built. طبعا the right answer will have built. هتكون بنت. future continuous. this time next year. the future continuous بقى اهو. this time next year سلمى for her final exam. يبقى the right answer هنا will be revising. هتكون ايه بتراجع for her final exam. 26 Ali a good job when he finishes his education. will probably get, may be getting, will probably be getting, gets. طبعا هنا بيتنبأ ان علي ممكن يحصل على وظيفة لما يخلص تعليمه. يبقى will probably get اللي هي A. واقول هنا حاجة بقى عندي كلمة when ده كتايم conjunctions يجي بعد present simple او present perfect. فهو جاي عنده هنا finishes وهي underlined. خدوا بالكم. طب قبلها future. قبلها future. طب في روابط زي when في after وفي before وفي as soon as وفي till و until. يعني الروابط الزمنية دي ال conjunctions of time زي as soon as زي after زي when زي before زي by the time. دي يجي وراها present وقبلها future.
يجي وراها present قبلها future. خدوا بالكم يا ولاد بتجيني تشيكاية كبيرة جدا في الامتحانات، يجيب لي after بعدها present يبقى الجزء التاني future. طب لو كانت بعدها past يبقى التاني past perfect. don't forget. 27. I'm sure they paid the price when more people buy them. يعني prediction will reduce. B. 28. The new underground railway خط المترو الجديد by 2021 يبقى will have been built. هيكون ايه؟ افتتح او هيكون ايه؟ بني. will have been built اللي هي number C. 28. The film Space at 7:30 this evening starts from السينما. The last one, she an engineer when she leaves university. That's her plan. دي خطتها يبقى is gonna become اللي هي C. وده بسميه plan تخطيط. Now we reach the end of our revision for unit 3. I hope you enjoyed my video. Listen to it carefully. Make some notes about the structures and the new vocabulary. If you need any if you have any questions, you can write them in your comment. If you enjoyed my video, tell it to your friends. Maybe it is the reason for the success or for the understanding of some of your friends. Thank you very much and see you in the next video.